All right. So, bonsoir. Nous là, notre très important, non pas moi, c'est Vanessa Joseph. Et bien sûr, nous avons même un petit rendez-vous ça pour nous toujours parler de tout ça qui est important. Songez que là, nous t'ai créé très important. Vision, c'était pour nous porter bonne information bah, ou pour qu'on prenne bonne décision. Jeudi, nous avons une émission très spéciale pour nous parce que nous avons un avocat qui sont un guest, mais un amis, li Brunneley Lalanne. Et ça, nous parler aujourd'hui, c'est délinquance juvénile, ok? So, nous relais ça en anglais, Juvenile Delinquency. Côté que li pral expliquer nous procès ça ici dans Miami-Dade County, bien sûr dans Broward ou bien dans Sud Floride, nous ka dit. Mais bien sûr, éléments qui rentrent dans le procès, bien sûr, les applicables dans l'autre côté tout. Nous allons parler de qui ça ou même comme parents qu'a fait pour protéger petit nous et que si on a joué une tête dans la situation ça qui ça que yo même yo qu'a fait pour essayer d'assurer que yo pas arrêté dans le système là. Et bien sûr, il y a de bagages que nous même nous pensons que nous connaissons. Et Brunneley Lalanne, Maître Brunneley, li pral apprendre nous vérité yo. Li pral expliquer nous qui ça que nous pensons qui vrai, qui ça que vérité est. OK? Et puis après ça, nous pral quitter tout le monde poser question. Donc si nous avons question et nous déjà en bas live là, tant pis nous mettre commencer poser question ça yo parce que nous voulons que vous joignez l'information que vous avez besoin. Songez que même là nous répondre à la question ou c'est pas ça va veut dire que vous pas besoin d'aller au avocat, ça va veut dire que maître Brunneley c'est lui-même qui est avocat ou ni moi pas avocat nous mais au moins nous bon un conseil qui général. Songez que là nous même nous avons avocat ici nous voulons songer que ou pas qu'à poser question et puis pour mettre toute information ou sur un bas live là. Songez que tout l'autre monde en bas live là avant, so yo ka li information ou pas faire ça. Seulement poser question en général pour poser une question qui est assez générale pour aider l'autre monde. Mais songez que comme nous pas avocat ou nous pas qu'à répondre à question personnelle. Donc avec ça, m'a quitté Maître Brunneley présenter tête li ba nous, li pral dire qui est lié, côté le travail, côté cabinet lié et puis après ça n'a rentré dans la conversation. So bonsoir Maître Brunneley, tant pis présenter tête ou tout le monde qui branché sous très important en dans Télépam et bien sûr nous chocarel là tout. Vanessa Joseph. Non, moi, c'est Brunneley Lalanne. Créole, moi, pas très bon. Donc, Madame Joseph. So, I'm going to try. Li pral dégager, li créole pas trop fort, but li là. um, my name is Brunneley Lalanne. I'm an, même son avocat en Floride. M'fait ouvert, office PAM, in Miami. Mais travaille throughout Florida. Um, I focus on criminal defense, personal injury, and estate planning. Prior to me opening my own firm, did travail pour the Public Defender's Office in Broward County. That's the travail pour 3 private firms. And then I decided to open my own firm. And as Ms. Joseph said this just now, we're going to talk about juvenile delinquency, and I think this is a very important topic, especially for our community, Haitian community, because our kids actually make up more than half of the kids in the juvenile justice system here in Florida, specifically Miami-Dade County and Broward County. Donc, Jean, M. Brunneley, je te dis, c'est un avocat qui, c'est un avocat criminel. Et Jean lui dit que si moun pa nou yo, surtout dans la communauté haïtienne, yo fait majorité cas qui en dans système criminel alors que d'après ça nous t'a parlé Maître Brunneley c'est parti moun pa nous qui fait majorité population dans Broward County, est-ce que c'est ça? Donc, ça veut dire que gon bagay qui passe ça dans le système. Est-ce que vous pouvez parler nous de qui ça que délinquance juvénile veut dire effectivement pour tout le monde comprendre, pour nous créer une fondation pour conversation ça? Juvenile justice or juvenile delinquency means that a person from the ages of 0 till 17, before their 18th birthday,
has gotten or has violated the laws of Florida, and they are now being arrested for it. But the youngest I've ever really seen be arrested, I think, was like 10 years old. Although there are cases now in Florida where you see 8-year-olds being arrested, if not 6-year-olds. Go ahead. Non, d'après le dit pour tout le monde qui branché, ça veut dire que là, on a parlé de délinquance juvénile, ça veut dire que on a parlé de timoun qui a moins que 18 ans. Donc, c'est ça que les juvéniles ici aux États-Unis. Pour en Haïti, je connais que un peu de monde parce que les jeunes, ils ont 32 ans, ils disent c'est timoun, ils toujours. Mais non, ici, là, timoun, c'est ça moins que 18 ans et qui joignent tête chaude dans le système. On va continuer, M. Brunneley. Okay. So what I first wanted to talk about is when a juvenile is arrested, what happens? And first and foremost, they get taken to a juvenile assessment center. It's called JAC, J-A-C. At the JAC, they encounter the Department of Juvenile Justice personnel from there. At that point, they intake every single juvenile that comes in there. They determine whether or not they are high risk, medium risk, or low risk. In other words, you're going to have juveniles that, because of what they've been arrested for, they're going to be outright released to their parents' custody. You're going to have some juveniles where they're going to be released to their parents, but they're going to be released on like some type of ankle monitor, possibly. And then there are some juveniles that they are not going to release them because they consider them a high risk. And all the juveniles, so let's say there are 10 juveniles that get arrested today, they will see a judge tomorrow morning. And at that point, the judge will determine whether or not the release that Department of Juvenile Justice suggested, if it falls in line. In other words, like if a child is outright released to their parents, they're going to come back the next day and the judge will determine whether or not that is fitting for that particular juvenile. In addition to that, that same day, the defense attorney, as well as the state attorney, will argue, especially the defense attorney, will argue that there was no reason for this person to be arrested, or the facts that they have are not good facts to have arrested this child in particular. Donc, si je comprends bien, ça qui va arriver, c'est que yo va classifier Timoun. Donc, depuis yo arrêté Timoun, yo classifié Timoun, yo déterminer est-ce que Timoun ça sont présenter un risque et à quel niveau risque ça y est, est-ce que son risque moyen ou bien un risque bas ou un pile côté que yo déterminer qui ça yo pral faire avec Timoun ça et puis kounya c'est là yo arrivé tribunal là que juge nan pral prendre décision sur qui ça yo pral faire avec petite ça qui ça que parent yo dans situation qui rôle ça que parent yo gain dans situation ça yo. That's a great question. The role that the parents have, first and foremost, especially if your child has been arrested, they need to make sure that they are present in court the very next day. Donc, il y a pas pile parents, M. Brunneley, c'est pas pour me couper la parole, mais il y a pile parents qui décident que, OK, ou même, ou chercher problème by tête ou, yo arrêté, ou joindre un moyen sortir. Yo pas voulu aller dans le tribunal, mais ou même ou dit que yo supposé aller et c'est le prochain jour pour yo paraître dans le tribunal là. Oui. Raison ça, parce que si vous pas venir dans le tribunal the next day, si vous pas venir là, court l'on pas le quoi, au tribunal, au juge l'on pas le quoi, tout le monde n'a pas gain parent, pas gain quelqu'un qui a gardé. So, kounya là, ou va gain un tout le monde, yo pas gain parent. So, les avocats tout le monde veut dire juge quitter tout le monde là, aller avec parents yo. Juge pas dit côté parents yo, côté yo. And that poses a really big problem because if the parents are not there, there's another aspect to it, which some judges might say, is there a dependency situation going on? Did the parents now say, I want nothing to do with my child? Are they neglecting their child?
Ça très important parce que dans une dernière émission que nous t'ai fait très important, ça fait quelques semaines déjà. Côté que nous t'ai gagné Alexa Philosem, quoi, mettre Alexa avec nous et il t'a parlé système dépendance là et côté que une base c'est négligence, ça veut dire que you négligé petit chose. Donc ça va dire c'est que si petit tout joue un problème par tête li, on petit qui a moins que 18 ans, qu'on y a voulu la ti moun bay parent li ou même ou pas présenter tout comme parent, yo ka dit que c'est négligé ou négligé ti moun et est-ce que ça ka cause que ou même ou vinn joindre problème pour peut-être pas. Yes, it can. Now, let me say this. Just because you didn't come to the first hearing, that does not mean that the court's going to be like, okay, you're negligent. However, it makes a big statement towards the court as well as the state attorney to show them that you are ever present. And it may actually help your child with the actual case instead of getting whatever they may have gotten. They may get something better. Their punishment may be better than what it would have been had you not been involved. However, if the parent continues not to be there for hearings over and over and over again, that question will come up. And it will be something that the child will then have to respond to vis-a-vis his or her attorney. And there may be a dependency case in regards to that child. Because when the child resolves their case, their parent should be there. So, go ahead. Donc, ça veut dire que l'essentiel que parents yo prend ça au sérieux. Pour tout parent haïtien qui branche actuellement là sur Télépam ou bien Chocarel là, si petit ou même aux États-Unis, petit ou malchance pour lui, là, tombe dans un problème, yo arrêté lui. Tant pis, pas quitter ti moun aller pour contre lui. Le ligue pour aller au tribunal, faut qu'on là avec lui, non seulement pour assurer que yo pas dit que son parent qui négligent, mais en plus pour assurer que ti moun ka libéré, li ka la kali, et pour pas tomber dans plus problème toujours parce que nous connaît déjà avec tout ça qui a passé aux États-Unis, système non sens li fait contre nous. Li déjà, un système n'a fait, li déjà fait côté que yo toujours à chercher yon raison pour blâmer nous et surtout c'est moun noir nous connaît que le système n'a pas fait vraiment pour justice par nous. Exactly. Completely agreed. I'm happy you said that because like I said at the beginning, I have worked in the juvenile courtrooms, and what I see from all the kids that get in trouble, more than 50%, sometimes 70%, if not more, are Haitian. They are Haitian. And I want our community to understand that we cannot, if you find that your child is hanging out with the wrong crowd, calling the police should not be the first thing you do. It should not be the first thing you do. You should find someone else, some other way to get through to your child because that police officer. La police sous timoun yo malheureusement. Chaque petit moun nan font bagay nan la kay la. Si c'est pas Haïti yo utilisé comme yo menacé, c'est la police yo dit y a prélé sous timoun nan. Donc qui effet ça ka gagné dans procès a? That, first of all, calling the police will have a huge effect on the process because now what you're saying is to the police, hey, my child is doing something bad. The police you'll probably oh, okay, Madam Lalanne, bomedo. No, you'll probably okay, but my deputy too. After they arrest your child now has a case on cas. And let's say that you said, okay, for instance, let's say I call the police. Police police pas arrêté ti moun là, yo pas dit li volé. They stole the car. Kounya la petit pas gen cas. Ou même parent la pas dit the state attorney, I don't want anything to do with it. I don't want to press charges. I'm good. I just wanted my kid to understand there are consequences to his actions. That does not work. The state attorney is going to go forward, is going to file a I think I froze. No, but okay. Yeah. Well, you can hear me.
The state Oui, attorney. pendant que n'a prengé ça, ou bien ou même ranger ça avec Internet tout, on a dit que songez que ça, Maître Brunneley se dit, c'est que nous pas qu'à appeler la police comme si c'est la police qui prend prendre soin petit nous pour nous. C'est pas la police qui prend aider petit tout comme si ranger tête li, commencer faire bonne décision. Nous avons tendance à faire petit moun nan peur et puis nous dit petit moun nan OK, comme yon menace n'a pris la police pour vous. Mais l'honorer la police nan vrai, la police n'a pas parler avec petit tout. You know, ça qui arrive que ou tomber son en police qui comprennent, yo même yo vinn parler avec ou et effectivement ça arrive ma pile c'est de le moins qu'on gen ti moun que me connaît aider et puis ti moun nan gen problème avec parent li et puis kounya parent lui même li décider que bon, je ne vais pas prendre si moun ça encore, la fait des ordres et puis m'appeler la police. Et ça arrivait que la police kon vini effectivement et là yo vini, yo parler avec ti moun nan, mais c'est pas toute la police qui gen ça dans cœur yo. C'est pas toute la police qui prend temps yo pour y expliquer ti moun nan qui ça que yo supposé faire, qui jan yo supposé agir, qui jan pour yo respecter parents yo. C'est pas devoir la police. C'est pas pour ça yo même yo là. Donc songez que l'on après la police, faut que nous songer tout que gen ka gen conséquences. Donc l'on après la police, faut que déjà maintenant tête tout que petit là yo pral arrêter ti moun nan. Et c'est pas ça que nous t'a supposé souhaiter ou bien nous t'a supposé vle pour ti moun nou yo. Faut que nous joignons moyens pour chercher l'autre ressource qui existait dans la communauté. Parler avec l'école là, parler avec moun qui bail ressources ça yo dans la communauté ça. Donc on sent là par exemple ou bien une femme côté que ou ka joindre ressources pour ti moun. Mais la police pas ressources pour ça. Jamais là là se dit c'est que le ti moun rentre dans le système là kounya ou la cause raison que ti moun nan kounya li gon dossier et songez que dossier ça yo suivre ti moun yo tout côté yo 18 ans 21 ans on bagay yo te fait pendant yo te 15 ans 14 ans 11 ans l'a toujours suivi donc comme parents on essaye chercher ressources pour nous joindre aide pour discipliner ti moun nan sans que nous pas rentrer en contact avec système judiciaire là ou bien système criminel là tout. Donc mettre là pas connait si ou tourner avec nous là. Can you hear me? Oui, nous katado c'est seule image que nous pas. Yeah. To fix it. I don't know how to fix it. I turned it on and then I turned it back on and it's still not working. Like it won't let me, it's telling me to start it back over again. Usually comment. Okay, I'll try. No, it's on my computer. It's not Expliquez-nous que le ou rentrer comme yon parent dans le système là côté que yo dit que c'est eux même qui a négligé petit tout kounien ou même ou vinn créer un dossier pour tête tout. Donc c'est pour ça que nous te pensé qu'il est important pour une conversation ça comme un suivi pour faire nous songer que c'est pas seulement parents mais qui l'autre façon que même si parents pas fait rien mais qui l'autre façon que yo ka rentrer dans le système là. On checker sur mettre là encore.
mais ok. Donc, vous mettez continuer à parler avec nous, même le nous pas qu'à ouais, mais au moins n'attendez. So what we were saying is that after the next day, when your child goes to court after they've been arrested, the court's going to determine what type of release the child should have. After that, if the court determines that the police had good reason to arrest your child or not, or if the court determines that the police have good reason to arrest your child, then at that point, the state attorney has 90 days to actually file charges. If they don't file charges in 90 days, your attorney can file a motion to dismiss it, and your child obviously will not have a criminal case pending or a criminal case at all, at least as it pertains to that particular case. That's a great question. And in theory, it's supposed to be gone, in theory. However, what I would tell, as I told most of my clients who have juvenile charges or just a juvenile arrest, you want to go ahead and see if you can go ahead and get it sealed or expunged, right? Because normally they do that on its own. If you've never gotten in trouble again, let's say you got arrested, your child has never been in trouble, they turn 18, and then they turn 20, I believe it's 23, and they've never been in trouble. Per law, your juvenile record is gone. It's expunged. There's nothing. Right. And it is automatic if your child has never gotten in trouble from the time they turn 18 to 23. It does automatically happen. However, if your child, something happens to your child by the time they turn 18 to between 23, it will be on their record, but it's an arrest. It's not a conviction. It could possibly be on the record, but there's also other things in the Florida statute that also gives, for instance, juveniles when they become an adult, they gives them the ability to still take it off their record if it's like 10 years after the fact. There are still avenues out there that a parent or a juvenile who's no longer a juvenile, an adult, can get it off their record. But technically speaking, it should not have an effect on them. But with the advent of technology the way it is, we can find everything on internet. And that's what I tell everyone, that it's not what it used to be. So when you think that you've expunged something or you've sealed something, understand that we live in the time of the internet, and the internet is everywhere. Right. It is automatic even if you brought the case before the court, your child resolved the case, they got a sentence. By the time they turn 18, they stay out of trouble from 18 to 23 years old.
then their record is expunged. It doesn't count anymore. You're done. You're done. That's not something you have to talk about anymore. That's not something you have to tell anybody about. It's off your record. It should be off your record automatically, whether it is or not. Sometimes there are paperwork you have to do, but it should, because per the statute, you're done. You haven't gotten in trouble. So let me make sure I'm understanding the question correctly. You're saying that what happens to the child who's now 18 years old, who's still getting in trouble? What can they do? Record li côté que yo pas jamais joindre rien là-dedans parce que c'est un petit monde qui agit bien après li gen 18 ans ou bien après dernière arrestation li pas jamais fait rien encore avec qui différence entre un petit monde comme ça avec un petit monde qui continue joindre problème. Okay. And that's a great question. So if you're 18 years old and you have a juvenile history, juvenile priors, whatever they may be, they count, and then you get arrested as an adult. Let's say you get arrested for a felony, right? Well, in the adult system, they have something called, we call them basically a scoring sheet, right? And that scoring sheet, it looks at every single prior the child has. If the child is 18 years old, but not 23, every single prior they did as a juvenile is going to count against them. So that means that now, if you thought that you were not gonna score prison because it's like a little petty theft or grand theft. When you say grand theft, well, guess what? Every single prior you did as a juvenile counts. So now all of a sudden, grand theft, which is arguably you never score prison. A person who's the first time being arrested would probably have probation. You might be looking at prison just because of your priors, and that's what's different. Whereas another child who got in trouble as a juvenile but never got in trouble again as an adult from 18 to 23, if they get in trouble on their 24th birthday, their juvenile past is not counted against them. Donc ça veut dire que leur petit monde continue à jouer problème comme si yo considéré ti moun non stage différent. Ça veut dire que yo ralon papier et puis yo dit tête yo OK, qui ça qui antécédent que ti moun ça te gen avant et yo pral marquer tout ça yo pour déterminer qui action pour yo prendre après. Mais si on ti moun pas jamais rentré, li te gon problème avant, li pas jamais gen problème encore, li 23 ans, jamais gen problème, mais 24 ans arrivé et puis li commence li gon petit problème encore, yo pas considéré antécédent yo. Okay. And that's what, honestly, one of the main things I want a lot of our haïtiens pour connaître, parce que timunyo de travail avec timunyo kwe là yo vin 18 years old, what kisa yo de fait là yo de timun it pas count. And it does. They have this perception in their mind that anything I did as a juvenile, it doesn't matter, it doesn't count. I have a clean record to start over with when I become an adult at 18 years old, and that's not true. And you find a timun, especially timun haïtien, when I see them as adult, you'll be mandem Brunneley Lalanne, pour qui ça yo veut mettre them dans prison, and you have to explain faut m'expliquer yo. Leyo de fait bagay la, leyo de fait bagay leyo de timoun. Tout bagay sa, yo konte. So kounya la, ou gen yon timoun 18 ans, yon fini fò di yo ka nan prison pour 10 years. Pour 20,
that's unbelievable, but it happens. It happens a lot. And one of the main things that I wanted people to do or to know with the juvenile system is that when your child does have a case, do not let anyone intimidate you to not take that case to trial. If you have the ability to, you can. But ça arrive à pile moun côté que yo senti que OK si ti moun parce que si ou même conseil ou c'est que le ti moun rentre dans le système criminel là, li là devant juge et puis qu'on y a avocat qui représenter li dit OK prend yon sa yo les pli dio ou bien nous pas même besoin aller dans tribunal just dit juge là que ou d'accord que ou te fait bagay ça et puis la fini mais effectivement ça compte ba yo plus problème est-ce que vous ka expliquer nous importance pour ti moun nan puis au lieu li prend ça yo les yon deal au lieu li prend un deal que li prend deal là qui ça supposé faire et pour qui ça li supposé demander pour la devant un tribunal. Okay. So I'm going to break it to you. I'm going to break it down to you. Taking a plea, first and foremost, it depends on what it is. The only time I've really recommended taking a plea for my client is when the state attorney's office tells me, or it's clear that they're going to charge my client as an adult. In the state of Florida, at 16 years old, if the state of Florida decides, if the prosecutor decides that they want to charge him as an adult or charge her as an adult, they can. And if that is what it's going to be, then I'd rather them be charged as a juvenile. And usually when I do a plea deal for a juvenile, it's because of that. The reason why I say earlier to take it to trial is because you'll find a lot of these juvenile cases that these kids were targeted. They didn't really do nothing wrong. They were targeted. You'll end up finding a lot of those. I had one particular client as a public defender where the same woman complained about my client and said that he did something that he didn't do. And when I tell you month after month after month, and it was the same officer, I took every single one of those cases to trial. Finally, the last time I was in court with this child, the court even said, you are targeting this child for no reason. Yeah. No reason. And the mother and the father thanked me because they said every other attorney wanted to resolve it. I was like, no, he didn't do anything wrong. This is a kid whose parents are doing their very best, right? He gets good grades in school, and you're telling him, it doesn't matter what you do, I'm always going to be a problem. Wow. That's disheartening. Yeah, yes. That is disheartening. Yes, yeah. And so that's why I tell them to take it to trial, because you don't know what's going to happen in the future. Why give your child a criminal record if they don't have to? Ouais. You make the state work for it. Ben, c'est que ça très important pour faire moun comprendre parce que ça se dit là, c'est que seul le que ou même ou prend dit là pour client ou c'est le yo décider l'état décider que yo pral traiter ti moun nan tant qu'on yon adulte et le ça nous connaît que conséquences yo beaucoup plus graves parce que ti moun nan son ti moun mais la gen conséquences que on adulte lui-même l'état souffrir. Donc, c'est seul ça que ou même ou décider que ou prend un deal parce que il est toujours plus bon que ti moun nan yo traiter ti moun nan tant que ti moun. Et j'en se dis il est important tout que nous pas toujours prendre deal parce que j'en se dis gade le c'est moun qui compte viser sur ti moun nan. Nous même comme parents haïtiens, nous compte penser que OK, si y aurait la police pour ti moun nan, c'est parce que ti moun nan t'a agi mal ou bien il était font bagay vrai mais gade le gon moun qui just paré mais petit tout et ça yo décidé faire yo viser sur ti moun nan et puis n'importe le ti moun te ka tousser devant la caillou y a pris la police ti moun nan t'a ka marcher li pied là tomber sous zeb là
yo rele la police. Tout n'importe si bagay innocent que ti moun nan fait, yo rele la police pour ti moun nan. Et c'est comme si c'est ti moun nan même que yo gen problème avec lui et puis y a pédé forcer la police vini, arrêter ti moun nan sans que ti moun nan vraiment pas faire rien. So li très important comme parent tout parce que parents haïtiens qu'on dit que non, si yo rele la police, si on professeur plaît pour ti moun moi, c'est parce que ti moun nan pas bon vrai. Mais effectivement, c'est possible que c'est un monde qui juste visé sous ti moun nan, que c'est un professeur, que c'est directrice l'école là, que c'est un voisin, voisine, que c'est n'importe qui moun, yo ka visé sous ti moun nan, et puis kounya ou quitter ti moun nan, al rentrer dans le système criminel là, sans pas réaliser que ti moun nan, petit pa ou, sont victimes liées dans tout bagay sa yo. So, c'est très important, mettre la langue. Donc, kounya, on parlait de qui ressources qui existaient pour parents le ti moun nan ta rentré dans le système judiciaire là. Qui ça un parent t'a supposé faire, qui premier bagage que un parent t'a supposé faire dans cas ça yo? Well, first and foremost, a parent should make sure ou gen un avocat pour petit. If you can't afford one, you'll get one. Man, if you get whatever attorney you get, make sure you have their contact information. Make sure you meet them. Make sure you have a conversation with them. Make sure that you are involved in every step of the process. Like, si tu pas comprendre un bagay, mande avocat pour expliquer. Parce que you're the parent. You need to know what's going on. Non, c'est très important parce que pile fois parents pensent que parce que m'pa ka payer un avocat, si moun nan pral pou kont li, moi même pour ton ami que connaît qui kon parler anglais bien et puis that's it, mais nous supposons demander pour un avocat pour petit nous yo pour assurer que nous comprenons pour assurer que nous gon moun qui comprend ça qu'a fait là, qui ka poser question, qui ka aider nous dans sens ça, qui ka fait nous qui ka expliquer nous, mais est-ce que y a un interprète qui est disponible tout pour aider parents avec ti moun qui pas parle anglais? Maître Lalanne? Maître Lalanne, ou avec nous toujours? This is crazy. Bon, par contre, si Maître Lalanne avec nous, malheureusement pour qu'on nous pas attendre, mais ça me pense qui est très important, c'est pour nous assurer que nous toujours cherchons un avocat. Songez que le nous pas qu'à payer un avocat, gain avocat dans le système criminel surtout. Qui ka aider nous dans ce sens et bien sûr m'aimerais que Maître Lalanne répondre question est-ce que qu'on gagne interprète dans le tribunal là, mais si Maître Lalanne pas avec nous m'a dit nous que oui d'habitude. OK. So oui, est-ce que vous pouvez répondre ça parce que moi-même moi pas fait c'est immigration moi-même que me fait mais me connais que ou fort dans bagage criminel là. Est-ce que tribunal criminel là gon avocat gon interprète créole qui a communiquer avec famille? OK. Donc, m'a fait tout le monde songer sur brancher sur Télépam actuellement là, les 6h48, nous mettre poser questions. Tant pis, sentez-nous à l'aise pour nous poser questions. Songez que nous pas les détails cas par ou just poser questions qui générales qui ka aider yon l'autre monde, mais nous pas les qu'on détail cas par ou cas personnel ou parce que c'est pas pour ça que nous-mêmes nous là. Bien sûr, moi te pose une question, est-ce que il y a des ressources qui existent pour parents? Est-ce que il y a d'autres ressources à part de avocats, à part de interprètes qui existent pour parents, qui ont des gens qui jouent en contact avec le système criminel?
Non, bien sûr, ça fait un peu de sens parce que si on a un avocat, même si c'est un avocat gratis ou bien un avocat qui paye, même si, même là, on a un avocat, si l'avocat vraiment pas care pour travailler, ok, ou bien c'est un monde qui juste pas même care pour client li que l'a servi, c'est là toujours comme ça, il ne peut jamais essayer de chercher ressources qui existent pour tout le monde. Donc, ça dit, hein, effectivement, c'est vrai, c'est ça même. Et si vous êtes capable de parler légèrement plus haut, mettre la langue parce que il y a des gens qui disent que vous pas entendu bien. Si vous êtes capable de parler plus fort, il est bon. Yeah. Yeah, bien sûr. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. They're not negligent. It's a cultural difference, and you're not understanding that. And I sometimes have to tell them, like, how this mother is raising her child is no different than how my mother raised me, and I'm here today as an attorney. Mm-hmm. So you can't tell them that they're a bad mother or they're not good at this or they're a bad father because there's a cultural difference. And I think that you have to have attorneys that not only are going to litigate for your child and litigate for you and represent you, but also are understanding and listening to the fact that there are cultural barriers. I have plenty. Some qui pas haïtien, yo américain, yo blanc, mais yo comprendre qu'il y a un différent. Le haïtien versus American, yo comprendre ça. So, gene temps yo vin relem, yo di avocat Lalanne, bon do
gen kliyan haisyen ki sa ka di avocat l'État for yo, so you can comprendre. And I'm okay with that. That's the stuff that we need. That's the things that we need. We need to not only bridge a gap, but make sure that we have everything in place to help those, especially Haitians, understand the system and make sure the system is not taking advantage of our moun parents haïtien avec ti moun haïtien, because it does that way too often. Non, certainement, ils sont dit assez vrai qu'il ne pas nous, ou bien, il y a de coutumes que nous-mêmes nous gagnons dans communauté haïtienne qui capable exister ou bien que l'autre monde pas connaît ou pas comprendre et basé sur ça seulement ils traiter nous différents et ça cause que bien sûr il y a des bagages que maman te ka fait maman pas te kon fait mais comme avocat l'état son monde blanc il pas comprendre système haïtien là li just penser que c'est un abus ou bien li just penser whatever ça le voulait et puis basé sur ça le penser dans tête li agisse li ça cause que ti moun nan joine yon dit qui pas aussi bon ou bien yo dit que yo ka condamné avec un bagage qui plus grave parce ça le fait ou bien tout bagage ça yo ka cause que à cause de compréhension ça que yo même yo manqué compétence qu'il tirel là que yo manqué yo ka traiter ti moun nan n'importe qui gens et ça ka causer plus problème toujours ça poser plus problème toujours pour ti moun nan donc ça dit c'est vrai je pense que c'est pour ça que faut que nous toujours féliciter jeunes moun jeunes avocats jeunes femmes haïtiennes tant qui a travaillé dans le système ça qui bataille pour assurer que petit nous yo gon moun que yo ka relé yo connaît que gon Brunneley Lalanne qui existait yo haïtien qui comprend yo et qui pral défendre yo si jamais yo ta joindre tête yo dans système comme ça dans une situation pareille. Donc moi féliciter en pile Brunneley Lalanne pour travail ça yo que wap fait. Kounya gen un bagay que nous contendé les civil citation program. Et là on a parlé de civil citation, c'est comme si yon contravention. OK, citation c'est presque une contravention que yo ta bon. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça civil citation program ça y est et qui là que yon ti moun ka bénéficier de lui et est-ce que li considéré une arrestation légale ici aux États-Unis? So the civil citation program is a program that basically instead of arresting the child, they give you a civil citation. So that kind of deflects them from coming into the system, right? Donc ça veut dire si au bon contravention, ça c'est au lieu que yo arrêté, OK? Et puis ça veut dire que ou pas vraiment rentrer dans le système là avec une arrestation ou pas un dossier criminel, est-ce que c'est ça? Right. Okay. So basically with the civil citation, it stops you from kind of coming into the system. You do like maybe community service hours and then you're done, right? So it's like instead of your first arrest, you don't have to have an arrest. It's kind of like, oh, okay, you got a civil citation, you do this, your record's clear, type of thing. I personally have no issues with the program. I know that sometimes there are issues because tankou ou ka jwen on ti moun ki arrêté, la fini ou yo pas jamais arrêté ever before, right? La fini what mande avocat l'État, well, did you offer them? Ou de bayo the civil citation program? Did you offer that to them? And sometimes they don't. And the whole purpose of it is so that the child does not come into the system. So that it started to become a problem just because we were realizing that a lot of our kids, our black kids, weren't getting the civil citation. So ça veut dire que l'autre ti moun yo te kon a offri yo programme ça yo que yo ba yo contravention au lieu que yo arrêté yo mais ti moun pa nou, ti moun haïtien yo, ti moun noir, yo pa ta ba yo même bénéfice là. Right. And so what came to happen would be that, you know, me personally, I would look at their record, they never been in trouble, and I'm like, well, why are they here? And so then I would have to argue in front of the judge, in front of the avocat l'État, and then make sure that they put them in a program. So
for instance, like if you get the civil citation, that's one type of diversion, right? So technically you can get that, so you never come into the system. Then let's say you get arrested again, you can still get another diversion program, right? Once you complete that program, your record is done. The case is dismissed. That was the whole idea. The idea was to give them at least 2 to 3 chances before we actually have our kids in the system, right? And what tend to happen was that I would be like, well, you need to offer them a diversion. Like, why can't they do diversion? Because there's no reason why they should be in the system. So that's what was starting to happen. With the pandemic, avec pandemic, avec COVID-19, pas connaît qui ça y a fait avec civil citation, parce que pas connaît, on connaît que tout le monde qui a été, mais pas connaît si y a fait, I don't know. Ou connaît qu'on y a la Broward yo gen un new sheriff, so pas connaît qui ça a oui, avec un nouveau state attorney, parce que ici dans Miami, dans le sud Floride, là, nous avons une élection primaire, et nous avons une élection pour avocat gouvernement, avocat l'État, nous avons une élection pour, ou bien, c'est un équivalent chef des CPG, ou bien chef de la police, là, que nous-mêmes, nous avons une élection pour lui dans Broward County, parce que nous avons élu un chef de la police ici. Donc, bagay yo système yo ka changé, effectivement nous ouais que dans Broward County bagay yo changé vrai, bagay yo a changé parce que avec nouveau moun sa yo qui élu, yo ka porter différents changements et comme c'est quoi c'est on chef là son moun noir lié avec qui est encore c'était avocat l'État son monsieur noir tout. Donc, ça veut dire que il y a pile changement dans le système là et m'a très content ouais que yo même tout yo pensé avec timoun pas nous timoun noir qui rentre dans le système là parce que c'est très important. Oui, so, I can't wait to see qui ça va gagner parce que il y a un pile bagay qui passe mal dans the criminal justice system in Florida, Miami-Dade County, Broward County, Palm Beach County, so I'm excited to see what they're going to do, what they're going to change. Wow. Parce que Timoun Sayo, there is a lot. We shouldn't have our kids in the system this early if we can. Bien sûr. Mais avant nous aller, il y a une question que me qui était, c'est que ou sont parler, ou sont mentionner non ou bien mot diversion. Là n'a parlé de diversion, c'est pas distraction, non, c'est diversion, c'est comme si on l'autre programme qui existait pour Timounio, donc moi quoi d'après ça expliqué civil citation ou bien contravention, yo considérer ça yon l'autre programme alternatif, qui l'autre programme alternatif qui existait pour Timoun ça yo. So when we talked about civil citation, there's also something called diversion. They actually call it diversion, like pretrial diversion is what they call it. And that is your actual child has now been arrested, right? There is a petition for delinquency, meaning they actually filed the charging document, right? And so now you're telling the court, listen, so these are, usually you can do diversion for like misdemeanors. Misdemeanor on bagay, sous des en gomun qui fait même bagay là, the most you can get is a year in jail for it, right? So c'est un bagay qui pas aussi grave, mais que maximum prison t'es qu'à prendre c'est 1 an. Oui, an adult. So t'es okay, ou t'es un adulte. Oui, so if you're a juvenile, you can get community service hours, be placed on probation, things of that nature, but you don't want to do that. So what happens is our kids, you ask the state attorney, hey, can they do diversion? They'll say yes. The diversion is a process. There are certain things that the kid has to do, and sometimes it includes community service hours. It includes a letter to maybe the person that is a victim of the crime, right? It includes certain classes. Once they completed all that, usually it takes about 6 months to a year, sometimes less, right? Once they completed all of that, their case is dismissed, right? And sometimes, depending on the type of attorney you have and depending on the state attorney, you can become creative with your diversion. Sometimes you can get 2 bites at the apple for the same child. But it's not always going to happen. But sometimes you can be creative enough where they'll bite.
and they'll take it. But you always should ask. Always ask. So si timunu yo ate timunu ou toujours pour demander avocat si yo ka fait un bagay lele diversion. Toujours demander yo ça. Okay? Because that is definitely an option. That's an option that people don't talk about. Nobody wants to talk about it. Nobody puts it on the table. The state attorney sometimes not even going to tell you that's an option. So, sous parent là, parent petit là, mande avocat, bon moi donc question. Si petit me ka fait un bagay yo relé diversion. Mande yo ça. Parce que kounya là, avocat timoun là pral di, oh, moi kon, okay, m'pa changer ça, bon mande avocat l'état, right? Parce que kounya là, avocat l'état connaît yo ka fait. Mais yo pa do yo ka fait. So kounya la umandeo, and they'll tell you, he or she qualifies. La fini, si yo di pititu pa kafel, don't stay there. Mandeo puki sa pititu pa kafel. Get it avocat leta pa di yo pa kafel. Men lo mandeo puki sa yo pa kafel, ou pa we pa gen ken raison. Yeah. So, c'est comme parent ou même ou obligé d'insister, c'est ta devoir ça pour insister pour jouer un résultat ou besoin pour petit tout. Bah, j'aime bien un parent puis yo pas demander mon question, m'ka yo response to question. So, that's something that parents need to know about. You have at least 2 or 3 bites at the apple when your kid is arrested. Yeah. And don't let anybody tell you don't. If you don't, then ask them why don't. Oh, is it because he got arrested for a felony? Okay, I understand. But is it still available to me? Why is it not available to me? And let them answer those questions for you. But at least you asked. Yeah. Bon, nous sommes arrivés sous le nom. Maître Lalanne, vraiment apprécié tant ça que vous avez accordé nous pour nous porter information très importante ça, très important. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tout le monde qui est branché sous Télépam ou bien Chocarel là? I just want to say thank you for having me first and foremost. And always never be afraid to ask questions. Don't ever be afraid to ask questions because those questions affect you directly or your child directly. Never be afraid to ask questions. No matter how dumb you may think it is, it's never dumb. It's never dumb. And you guys can reach me at my number 305-537-6623. If you have any issues with your child, please feel free to reach out to me and I'll help you as best as I can. Bon, merci un pile, Maître Lalanne. Merci un pile à Avocat Haïtien, Association Avocat Haïtien ici dans Miami. Et bien sûr, on dit merci à Dade Legal Aid pour le support que vous avez pour assurer que l'information légale ça yo, que nous portons en très important, nous portons au bas nous. Et je souhaite que tout le monde qui est branché, je remercie nous pour attention nous. Et je souhaite que l'information ça t'ait aidé nous. Bien sûr, dans titre émission ça, nous avons un numéro de téléphone Maître Lalanne et nous avons souhaité que si nous avons des questions sur le système criminel, nous avons besoin d'avocat défenseur criminel qui a aidé ou si vous jouez en charge criminelle, tant pour relayer parce que c'est un bon avocat, un bon ami. Et je souhaite que nous vraiment remettions cette émission ça, partager avec un monde que vous pensez qu'il a besoin d'informations ça. Et bien sûr, on a pour prochaine fois. Donc, merci un peu à tout le monde qui était branché. Encore une fois, non pas moi, c'était Vanessa Joseph. Et nous t'es branché sur très important de Télépam. Thank you. Have a good one, everyone.